Sa gitna ng malakas na ulan, isang batang babi ang nakatayo sa labas ng isang lumang bahay, nanginginig, basang-basa, at walang dalang kahit ano kundi isang maliit na supot ng kanyang mga gamit. Ang kanyang pangalan ay Ulila. Lumayas ka na, siga ang kanyang tayahin habang malakas na isinara ang pintuan. Wala ka nang silbay sa amin. Habagat ka lang. Napopo sa Ulila sa putikan. Hindi naya mapigilang umiyak. Ladinganim na tong gulang pa lamang siya, pero pakiramdam naya, wala na siyang lugar sa mundo. Matagal ng patay ang kanyang mga magulang. Simula noon, sa poder na siya ang kanyang tayahin, pero hindi siya tinuring na pamilya, kundi parang utusan. 8. Please, saan pa ako pupunta, pakiusap naya kanina. Pero ang sagot lang sa kanya ay malamig na tinjin, at isang sampaw. Ngayon, wala na siyang matatakbahan. Antay-antay siyang tumayo. Kaya't masakit ang puso naya, pinalit niyang maglakad. Hindi naya alam kung saan siya pupunta. Basta ang alam naya, kailangan niyang mabuhay. Habang naglalakad siya sa madalim na kalsada, halos wala nang dumadayan na tao. Lahat ay nagtatago sa ulan. Pero siya, wala siyang matatakbahan. Hanggang sa napansin naya ang isang malaking gusali sa di kalayuan, isang lumang simbahan. Dun siya pumasok. Tahimik. Walang tao. Tanging ala ang kandila ang nagbibigay liwanag. Dahan-dahan siyang lumapit sa altar at lumihat. Bakit pa ganito ang buhay ko, mahina niyang bulong habang tumutulo ang luha sa kanyang pisanji. Ano pang kasalanan ko? Biglang may narinig siyang yabag sa likod naya. Napalinggan siya. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon, nakatingin sa kanya. Mayos ang suit nito, mukhang mayaman, pero may kakabang lungkot sa mga mata. Anak, bakit ka umiyak, tanong nito ng malumane. Nagalanlangan sa Ulila. Hindi siya sanay magtiwala. Wala pa, mahina niyang sagot. Lumapit ang matanda. Hindi mo kailangang magsinungaling. Kita ko sa mga mata mo, may pinagdadanan ka. Napayuko sa Ulila. Hindi na naya napigilan. Wala na pa kong pamilya, umiyak niyang sabi. Pinalayas pa ako, wala pa kong pupuntahan. Tahimik na nakinig ang matanda. Maya-maya, nagsalita ito. Sumama ka sa akin. Nagulat sa Ulila. Pipa. Huwag kong matakot. Hindi kita sasaktan, sabi ang matanda. May apo ako, matagal na siyang nag-isa. Kailangan naya ang tong magpapalala sa kanya kung ano ang tunay na buhay. Hindi maintindihan ni Ulila ang ibig sabihin. Pero sa anang pagkikitayan, may tong nagaloking tulong. At sa gabing ayan, nagdesisyon siyang sumugal. Hindi naya alam, na ang desisyong ayan ang magbabago ang buong buhay naya. Sa lubing isang marangyang sasakyan, tahimik na nakapo sa Ulila. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sino ba ang matandang ayan? At sino ang apo na sinasabi naya? Pagdating nila sa isang napakalaking mansyon, halos hindi siya makagalaw sa sobrang gulat. Dito ka muna, sabi ang matanda. Pagbukas ang pintuan. Isang binata ang bumungad sa kanila. Matangkad. Guapo. Malamig ang aura. Halatang mayaman. Lolo, sino yan, malamig nitong tanong. Siya ang tutulong siyo, sagot ang matanda. Natawa ang binata, pero hindi ayon masayang tawa. Isa na namang charity case, sabi naya. Hindi ko kailangan ng awa. Napahiya sa Ulila. Gusto na niyang umatras. Pero biglang nagsalita ang matanda. Hindi mo kailangan ng awa, pero kailangan mo ang puso. Tumahimik ang buong palagid. At dun nagsimula ang kwento. Ingasang yulalang walang-wala. At isang bilyonaryo ang prinsip, na hindi meron ang magmahal, hindi agad nagsalita ang binata. Nakatitig lang siya kay Ulila na para bang sinasukat ang buong pagkatayo nito, mula yulo hanggang pa. Ramdam ni Ulila ang kaba. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, pero hindi naya alam kung ano ang sasabihin. Anong pangalan mo, malamig na tanong ang binata. Pipa. Ulila pa, sagot naya, halos pabilong. Ulila, yulat ang binata, tila walang enters. At anong kaya mong gawin? Napatigil sa Ulila. Hindi naya alam kung anong ay sasagot. Sa buong buhay naya, wala namang nagtanong kung ano ang kaya naya. Lagi lang siyang inutusan.
Kayat ano pa, sabi naya. Maglilinis, magluluto, kayat ano pa. Bahagayang gumisay ang banatha. So katulong. Napayuko si Alina. Masakit man, pero toto iyan. Enough, biglang sabi ing matanda. Hindi ko siya dinala dito para lipanin. Napatinjan ang banatha sa kanyang lolo. Then why is she here? Para turuan ka, sagat nito. Napakunat ang noo ing banatha. Turuan ako. Lolo, I run companies. Hindi ako bata. Exactly, sagat ing matanda. Marami kang alam sa negosyo, pero wala kang alam sa puso. Tumahimik ang banatha. Halatang hindi naya nagustuhan ang sinabi. Sandaling katahimikan ang bumulat sa kanila. Pagkatapos, tumalikod ang banatha. Do whatever you want, sabi naya. Basta huwag siyang makialam sa buhay ko. At umalis siya. Naiwan si Alina, hindi alam kung matatako ba siya o magpapasalamat. Pasensya ka na, sabi ing matanda. Ganyan talaga si Adrian. Adrian, bulong ni Alina sa sarili. Simula na yan, dito ka muna titira, dagdag ing matanda. Hindi bilang katulong, kundi bilang bahagi ing bahay na ito. Hindi makapaniwala si Alina. Bahagi. Sa buong buhay naya, nayan lang may nagsabay na maaari siyang maging bahagi ing isang pamilya. Kinabukasan. Magang nagising si Alina. Hindi siya sanay sa malambat na kama. Ilang beses siyang nagising sa gabi, inaisip kang todo ba ang lahat. Lumabas siya ing kwarto at dahan-dahang naglakad sa napakalawak na mansyon. Tahimik ang paligid. Hanggang sa makarating siya sa kusina. Good morning. Nagulat siya. Si Adrian. Nakateo ito sa gilid, may hawak na cape. Kayat bagong gising, mayos ang itsura nito, parang laging handa sa mundo. Good morning pa, sagad an Alina. Hindi siya makatinjan ng diretso. Hindi ka maranang sumunod, no, sabi ni Adrian. Napatinjan siya. Pipa. Sabi ko, huwag kang makialam sa buhay ko. So bakit ka nandito? Napahiya si Alina. Gusto ko lang pa sana tumulong. Hindi ko kailangan ing tulungan mo. Diretso. Malamig. Pero sa halap na umalis, nanadalay si Alina. Pero kailangan nayo pa, mahina niyang sabi. Napalinggan si Adrian, halatang ninis. Excuse me. Hindi pa sa lahaing bagi pera ang kailangan, dagdag naya, kayat nanginginig ang boses. Minsan, tao. Tahimik. Hindi inasahan ni Alina ang sarili niyang sinabi. Hindi rin inasahan ni Adrian. Untayanting nagbago ang ekspresyon nito, mula sa pagkanis, naging seryoso. Lumapit siya kay Alina. Napatras si Alina. Anong alam mo sa buhay ko, tanong nito, mababa ang boses. Wala pa, sagad ni Alina. Pero nakikita ko pa. Ang ano? Na mag-isa ko. Parang may tumama kay Adrian. Bigla siyang natawa, pero hindi masaya. You think you understand me, sabi naya. You don't know anything. Siguro pa, sagad ni Alina. Pero hindi nayo rin pa alam kung ano ang pakiramdaming walang-wala. Tumahimik si Adrian. Sa anang pagkikitayan, wala siyang misago. Mula sa malayo, pinapanood sila ing matanda. May maliit na njiti sa kanyang labi. Finally, bulong naya. May tong hindi natatakot sa kanya. Lumapas ang mga araw. Untayanting nasanay si Alina sa mansyon. Hindi siya tinrato bilang katulong, pero kusa siyang tumutulong, naglilinis, nagluluto, nagayos. Sa bawat araw, sinasubikan niyang kausapin si Adrian. At sa bawat araw, tinataboy siya nito. Pero hindi siya sumasuko. Hanggang isang gabi. Narinig naya ang malakas na sigaw mula sa isang kwarto. Agad siyang tumakbo. Pagbukas naya ing pinto. Si Adrian. Galit. Wasak ang paligid. May basag na abot sa sag. At sinabi ko na sa kanila, hindi ako papayag, siga nito sa phone. Pagababa naya ing tawag, napansin naya si Alina. What are you doing here, siga naya? Akala ko pa may nangyari, sagad ni Alina. Get out. Pero hindi siya umalis. Sa halap, dahan-dahan siyang lumapit. Nasasaktan pa ko, sabi naya. Don't, siga ni Adrian.
Huwag mo akong kawan. Hindi pa awa, sagad and Iolina. Pagilala pa. Biglang tumahimik si Adrian. Hindi siya sanay na may nagilala sa kanya, ng toto. At dun, sa gitna ng gulo at galit. May anang pattern na untayanting nabasag. Hindi alam and Iolina. Na ang lalaking iyon ay hindi lang basta mayaman. Si Adrian ay isang bilyonaryong prinsipeng negosyo. At may lihim siyang tinatakasan. Isang lihim, na kayang surain ang lahat. Pati si Iolina mula sa gabing iyon, may nagbago. Hindi man agad naging mabait si Adrian, pero hindi na rin siya kasing lamig tulating dati. Sa bawat araw na lumilipas, napapansin and Iolina ang maliliit na bagay, bagay na hindi halata sa iba. Tulating pag-iwan ni Adrian ng pagkain sa mesa kaya't hindi siya kumikin. O ang hindi na nito pagsagot tuwing makikita siya. O ang pagtajal nito sandali, bago siya tuliyang talikuran. Maliit na pagbabago, pero para kay Iolina, napakalaki na nito. Isang umaga. Naglalakad si Iolina sa hardin ng mansyon. Tahimik. May hangin. Sa anang pagkikitahan, pakiramdam niya, may kapayapan siya. Habang pinagmamasdan niya ang bulaklak, napansin niyang may isang bahagi ng hardin na tila pinababayan, natuyo ang halaman, at tila matagal ng walang nagalaga. Lumapit siya rito. Dati, maganda, yen. Nagulat si Iolina. Si Adrian, nakatayo sa likod niya. Pipa, tanong niya. Gardening na ko, sagat nito, malamig ang boses pero may halong lungkot. Siya ang nagalaga dayan. Tahimik si Iolina. Bakit pa, pinabayan niyo? Hindi agad sumagot si Adrian. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Because she left. Parang tumajol ang mundo. Napatingin si Iolina sa kanya. Iniwan pa kayo. Hindi sumagot si Adrian, pero sapat na ang katahimikan. Untayanting naintindihan ni Iolina. Kaya pala galit siya. Kaya pala sarado ang puso niya. Hindi pala haing umalis, gustong umalis, mahina niyang sabi. Napatingin si Adrian sa kanya. What do you mean? Baka pa, may dahilan siya, sagad and Iolina. Baka panasaktan din siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Adrian, naging matalim. Don't talk about things you don't understand, malamig niyang sabi. At tumalikod siya. Pero bago siya tuluyang makalis. Narinig niya ang sumunod na sinabi ni Iolina. Pero kaya't pumalis siya, mahal pa rin kayo nun. Napahinto si Adrian. Hindi siya lumingan. Pero sa loob niya, may gumalo. Kinagabihan. May isang engranding event sa mansyon. Maraming bisita. Negociant. Kilalang tao. Hindi sanay si Iolina sa ganitong klaseng mundo. Nakasut siya ang simpleng damit na ibinigay ang kasamahay, pero pakiramdam niya, hindi siya bagay dun. Habang nakatayo siya sa gilid, narinig niya ang bulungan ng ilang bisita. Sino, young Bobby? Mukhang hindi kabalang dito. Baka charity case na naman ni Don Roberto. Napayuko si Iolina. Sanay na siya sa ganitong tingin. Pero mas masakit na yan, dahil akala niya, may lugar na siya. Biglang lumapit si Adrian. Natahimik ang tao. Hindi niya pinansin ang ito, diretso siyang tumingin kay Iolina. Sumama ka sa akin, sabi niya. Nagulat si Iolina. Pipa. Just come. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Dinala siya ni Adrian sa gitna ng event. Lahaing mata, nasa kanila. Everyone, sabi ni Adrian, malamig pero malana ang boses. This is Iolina. Tahimik ang palagid. She's not a guest, dagdag niya. Untayanting bumalis ang tibak ng puso ni Iolina. Then what is she, tanonging isang Bobby. Saglit na tumingin si Adrian kay Iolina. At sa anang pagkikitahan. Hindi malamig ang mata niya. She's someone important. Parang tumajol ang mundo. Hindi makapaniwala si Iolina. At ang tong kaninaway ng mamata, biglang natahimik. Pagkatapos ng event. Hindi mapakali si Iolina. Hinahanap niya si Adrian. Nakita niya ito sa balcony, mag-isa. Lumapit siya. Bakit niyo pa ginawa yun, tanong niya. Hindi siya agad sinagot ni Adrian. Because they were wrong, sabi niya sa wakas.
pero hindi nayo naman pakailangang. Kailangan, putol naya. Hindi kita dinala dito para malayatin kanila. Napatinjan si Alina sa kanya. Hindi naya inasahan iyon. Salamat pa, mahina niyang sabi. Tahimik sila sandali. Hanggang sa biglang nagsalita si Adrian. Bakit hindi ka umalis? Nagulat si Alina. Pipa. You had the chance, sabi naya. Puwid kang umalis. Bakit nandito ka pa rin? Napayuko si Alina. Dahil pa, kayo, sagot naya. Napatinjan si Adrian. Hindi kayo pa kayo kayang iwan, kasi alam kayo pa kung anong pakiramdam na maywan. Tahimik. Malalim. At sa sandaling iyon. May damdaming untayanting nabuo. Pero hindi nila alam. May mga matang nakamasad sa kanila mula sa dilim. Isang Bobby. Maganda. Elegante. Pero puno ng galit ang mga mata. So this is the girl, bulong naya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang phone. Adrian, malamig niyang sabi. Hindi mo pa rin ako nakakalimutan, DBA. Siya si Veronica. Ang babaeng may koneksyon sa nakaraan ni Adrian. At may balik surain ang kasalukuyan naya. Simula pa lang, ang mas malaking problema, kinabukasan, tila normal ang lahat. Pero hindi alam ni Alina, na may paparating na bagyo sa buhay naya. Magang nagising si Alina at agad na nagtungo sa kusina. Nakasanayan na niyang tumulong kahit hindi siya inutusan. Para sa kanya, ito ang paraan para masuklian ang kabutihang ipinakita sa kanya. Habang naghahanda siya ng almusal, napansin niyang tahimik ang buong bahay. Karaniwan, may mga kasamahay na gumagala na sa oras na iyon. Bakit parang wala pang tao, tanong naya sa isang duman na katulong. May meeting si Sir Adrian sa labas, sagot nito. At si Don Roberto, maga ring umalis. Tumango si Alina. Mag-isa na naman siya. Pero hindi tulading dati, hindi na siya takot sa katahimikan. Habang naglalakad siya sa sala, napansin naya ang isang Bobby na nakatayo roon. Matangkad. Maganda. Elegante ang pananamit. Pero ang aura nito, malamig. Parang pamilyar. Ah, ikaw pala si Alina. Nagulat si Alina. Pipa. Kayo pa. Ang gumatay ang Bobby, pero hindi ayon abat sa mata. Ako si Veronica. Parang may kumarat sa dibdib ni Alina. Hindi naya alam kung bakit, pero pakiramdam naya, hindi maganda ang presensya ng babaeng ito. Kaibigan ako ni Adrian, dagdag ni Veronica habang dahan-dahang lumalapit. Napatras si Alina. Ah, ganun pa ba, sagot naya, pilit na ang gumatay. Hindi lang kaibigan, dagdag ni Veronica, mahina pero matalim. Mas higit pa. Tumajul ang mundo ni Alina. Pipa. Lumapit si Veronica ng mas malapit, halos magadapat na sila. Ex-girlfriend naya ako, diretso niyang sabi. At hindi patapos ang kwento namin. Hindi makapagsalita si Alina. Hindi naya alam kung bakit, pero parang may biglang sumakip sa dibdib naya. Sa lubing opisina ni Adrian. Sir, bumalik na si Miss Veronica sa bansa, sabi ng assistant. Natigilan si Adrian. What? She's currently at the mansion. Biglang tumayo si Adrian. Who let her in? Sir, she said she's family. Napamura si Adrian. Hindi naya inasahan ito. Hindi na yan. Samantala. Alam mo ba kung bakit ako nandito, tanong ni Veronica habang yumikat sa palagid ni Alina, parang predator. Yumaling si Alina. Dahil sio, sagot nito. Nagulahan si Alina. Pipa. Simula nang dumating ka, nagbago si Adrian, sabi ni Veronica. At ayoko nun. Diretsahan. Walang palagoligoy. Hindi kayo pa. Stop pretending, putol ni Veronica. Alam kayo ang mga katulad mo. Napayuko si Alina. Mga babaeng nagpapanggap na inosente, pero ang todo, nagahabal lang sa pera. Nanlaki ang mata ni Alina. Hindi pa todo, yen. Talaga, ngumasay si Veronica. Then prove it. Lumapit siya, halos pabulong na. Umalis ka. Parang may sumaksak sa puso ni Alina. Hindi ka bagay dito, dagdag ni Veronica. At lalong hindi ka bagay kay Adrian. Biglang bumukas ang pinto.
Veronica. Perhong naplingan sina Alina at Veronica. Si Adrian. Galit ang mga mata. Adrian, and gumatay si Veronica, parang walang nangyari. I missed you. Hindi gumantay ngiti si Adrian. Why are you here? Hindi ba ako pwedeng bumisita, sagit naya. Or ball na dahil sa kanya. Tinuro naya si Alina. Agad na tumayo si Adrian sa tabi ni Alina, parang instinct. She stays, malamig niyang sabi. Bahagayang nagulat si Alina. Si Veronica naman, bahagayang nagbago ang ekspresyon. Interesting, bulong naya. Ganon na ba siya important? Don't start, Veronica, babala ni Adrian. Pero en gumatay lang si Veronica. Oh, I'm just getting started. Lumapit ang araw. Pero hindi mapakali si Alina. Politulit na pumapasak sa isip naya ang mga sinabi ni Veronica. Hindi ka bagay dito. Hindi ka bagay kay Adrian. Napatingin siya sa salamin. Simple lang siya. Walang yaman. Walang pangalan. At si Adrian. Isang bilyonaryo. Isang tang may mundo na hindi naya kailanman mababat. Baka na, tama siya, bulong naya. Kinagabihan. Habang naglalakad si Alina sa harden, napansin naya si Adrian na nakapo mag-isa. Lumapit siya. Okay lang pa ba ko, tanong naya. Hindi agad sumagot si Adrian. Anong sinabi naya siyo, tanong nito. Nagulat si Alina. Pipa. Veronica, sagot naya. Anong sinabi naya? Napayuko si Alina. Wala naman pa, pagsasananggaling naya. Tahimik. Alam ni Adrian na hindi iyon totu. Don't listen to her, sabi naya. Napatingin si Alina. Hindi siya importante, dagdag naya. Pero dati pa, mahina niyang sabi. Tumahimik si Adrian. Dati, mahal nayo siya, dba. Diretso. Masakit. Hindi agad sumagot si Adrian. Hanggang sa wakas. Hindi lahaing minahal, tama, sabi naya. Napatingin si Alina sa kanya. Nasaktan naya ako, dagdag naya. At muntik na niyang sirain ang lahat. Tahimik. Bakit pa siya bumalik, tanong ni Alina. Dahan-dahang tumingin si Adrian sa malayo. Because she wants something. Ano pa? Sandaling katahimikan. Bago naya sinabi ang sagot. Me. Sayatazing hagdan. Tahimik na nakikinig si Veronica. At untay-untay, en gumatay. Hindi lang ikaw, Adrian, bulong naya. Pati ang lahaing maroon ka. Napatingin siya kay Alina mula sa malayo. At ikaw, malamig niyang sabi. Ikaw ang anang mawawala. Hindi alam ni Alina. Na ang laban ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Kundi sa kapangyarihan. At sa mundong pinasak naya. Ang mahihina, ang anang nasasaktan, hindi nakatulog si Alina ng gabing iyon. Politulit sa isip naya ang mga sinabi ni Veronica, pati na rin ang mga sinabi ni Adrian. Parang may dalawang boses na naglalaban sa puso naya, isa na nagsasabing manadalay, at isa na nagsasabing umalis bago pa siya tuluyang masaktan. Umaga na nang tuluyan siyang napabanggan. Paglabas naya ang kwarto, ramdam naya agad ang kakabang tensyon sa buong bahay. Tahimik, pero hindi payapa. May mali. Habang bumababa siya ang hagdan, narinig naya ang boses ni Veronica mula sa sala. Adrian, you can't just ignore me forever. Huminto si Alina. Hindi naya sinasabi ang makinig, pero hindi rin naya kayang umalis. May kailangan akong ayasin, sagot ni Adrian, malamig. Us? Or her, sagot agad ni Veronica. Tahimik. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Alina. Dahan-dahan siyang bumaba. Pagpasak naya sa sala, agad siyang napansin ni Veronica. Ah, nandiyan ka pala, sabi nito, may bahiting pangganggudia. Perfect timing. Veronica, stop, babala ni Adrian. Pero parang wala lang iyon sa Bobby. Lumapit siya kay Alina. Alam mo ba kung ano ang problema, tanong naya, kunwari mahinahan. Hindi sumagot si Alina. Hindi mo alam kung saan ka lulugar, diretso niyang sabi. Enough, sigaw ni Adrian. Pero huli na. Pinapasak ka dito dahil sa awa, dagdag ni Veronica. At nayon, akala mo may karapatan ka na.
Napayuko si Alina. Masakit, pero hindi siya shumagat. Hindi pa ako. Then leave, putol ni Veronica. If you really care about him, umalis ka. Tumahimik ang buong sala. Parang lahaing hanggang nawala. Hindi siya alis. Malino. Matigas. Si Adrian. Lumapit siya at tumayo sa harap ni Alina. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang mananatili dito, dagdag niya. Napanjidi si Veronica, pero puno iyon ang galit. Ganun na ba siya kimportantasyo, tanong niya. Hindi agad shumagat si Adrian. At ang katahimikang iyon. Ay sapat na sagat. Hindi na nakatiis si Alina. Please, tumajol na pa kayo, mahina niyang sabi. Ayoko pang majing dahilan ng away ninyo. Napatinjan si Adrian sa kanya. Hindi mo kasalanan, sabi niya. Pero yumaling si Alina. Pero ako ang dahilan kung bakit siya nandito, sabi niya, tumanjan kay Veronica. Hindi, sagat ni Adrian. May sarili siyang dahilan. Exactly, sinjat ni Veronica. At ang dahilan na yan, ikaw. Biglang nagring ang phone ni Adrian. Tinignan niya ito, at agad nagbago ang ekspresyon niya. Sir, emergency pa sa kampanya, sabi ang nasa kabilang linya. May malaking problema. Napamura si Adrian. Darating ako. Pagababa niya ang tawag, tumanjan siya kay Alina. Stay here, sabi niya. At kay Veronica. Don't touch her. Malamig. Babala. Pagatapos, umalis siya. Pagkasara ang pinto. Tahimik. Pero ang katahimikan na iyon, mas nakakatakat kaysa sigawan. Dahan-dahang lumingan si Veronica kay Alina. At nayon, sabi niya. Wala na siya. Napatras si Alina. Anong gagawin niyo pa, tanong niya, ninjinginig. And gumatay si Veronica. Hindi kayo kailangang gawin ang lahat, sagat niya. Minsan, sapat na ang katotohanan. Lumapit siya, inalabas ang phone niya. At may pinakitang larawan. Nanlaki ang mata ni Alina. Hindi pa, hindi todo, yen. Larawan iyon ni Adrian, kasama si Veronica, magkayap, masaya. Akala mo ba ikaw ang special, sabi ni Veronica. Matagal na kaming may kwento. Pero tapos na pa kayo, mahina niyang sabi. Hindi sa puso niya, sagat ni Veronica. At lalong hindi sa mundo niya. Hindi na nakapagsalita si Alina. Antay-antay, nabasag ang lakas niya. Kung mahal mo siya, belong ni Veronica. Bitawan mo siya. Tahimik. At sa sandaling iyon. May decision na nabuo sa puso ni Alina. Kinagabihan. Dumalik si Adrian sa mansyon. Pagod. Galit. Magulo ang isip. Alina, tawag niya. Walang shumagat. Alina. Naglakad siya papunta sa sala, kusina, harden. Wala. Hanggang sa napansin niya ang isang maliit na papel sa mesa. Dahan-dahan niya itong kinaha. At binasa. Pasensya na pa. Hindi pa ako bagay sa mundong ito. At lalong hindi pa sa inyo. Salamat sa lahat. Alina. Parang tumajol ang mundo. No. Agad siyang tumakbo palabas. Alina. Pero huli na. Umalis na siya. Sa isang madilim na kalsada. Naglalakad si Alina, dala ang maliit niyang bag, pareho ang gabing pinalayas siya. Pero nayon, mas masakit. Dahil nayon. May iniwan siya. At ang iniwan niya, ang anang tang nagbigay sa kanya ang pakiramdam na mahalaga siya. Samantala. Sa mansyon. Tahimik na nakatayo si Veronica sa balcony. Pinagmamasdan ang malayo. At antay-antay, and gumatay. Game over, belong niya. Pero hindi niya alam. Na ang pagawala ni Alina. Ay hindi katapusan. Kundi simula ang mas malalim na kwento. Si Adrian, sa gitna ng ulan. Handang hanapin si Alina kaitsan. Dahil nayon lang niya nintindihan. Kung gano siya kahalaga, amulan ng malakas. Halos wala nang makita si Adrian sa kalsada habang mabilis siyang nagmamaniho. Palit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Alina, pero walang sumasagot. Pick up, please, bulong niya, halos hindi na makahinga sa kaba.
Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Takot. Hindi dahil may nawala siyang bagay, kundi dahil may nawala siyang tao. At nayon lang naya naintindihan, si Alina ang tanging tong hindi naya kayang mawala. Samantala. Si Alina, basang-basa, naglalakad sa madilim na kalsada. Perhong eksena, pero ibang pakiramdam. Nung anang beses siyang pinalayas, wala siyang iniwan. Pero nayon. Iniwan naya ang tong untayanting naging mundo naya. Napahinto siya sa gitna ng dawn. Bakit ang sakit, bulong naya habang pinapigilan ang luha. Alam niyang tama ang ginawa naya. Para kay Adrian. Para hindi siya maging sagabal. Pero bakit parang siya ang nawalan ng luha? Biglang may law na tumapat sa kanya. Isang sasakyan. Huminto ito sa harap naya. Napatras sa Alina. Dahan-dahang bumukas ang bintana. At lumabas ang pamilyar na muka. Shumake ka. Si Veronica. Nanlaki ang mata ni Alina. KKO pa. Don't make this harder, sabi ni Veronica. Wala ka namang pupuntahan, DBA. Tahimik si Alina. Tama siya. Wala siyang pupuntahan. Ilang minuto ang lumipas. Nasa loob na ang sasakyan si Alina. Tahimik silang dalawa. Pero ang katahimikan, puno ng tensyon. Akala ko ba gusto mong umalis, tanong ni Veronica. Opo, sagot ni Alina. Then why do you look like you lost everything? Napayuko si Alina. Hindi siya sumagot. Pero sapat na ang katahimikan para masagot ang tanong. Dinala siya ni Veronica sa isang maliit na apartment sa lungsod. Malayo sa mundo ni Adrian. Dito ka muna, sabi ni Veronica habang ibinubikas ang pinto. Nagulat si Alina. Bakit nayo pa ako tinuchulungan? And gimatay si Veronica, pero hindi pa rin ayanabat sa mata. Hindi kita tinuchulungan, sagot naya. Inaos ko lang ang sitwasyon. Nagulatan si Alina. Kapag wala ka, babalik siya sa akin, diretso niyang sabi. Parang may tumasak sa puso ni Alina. Ganun lang pa ba ako kadaling palitan, mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Veronica. Lumapit siya, tinitigan si Alina. Hindi ikaw ang pinalay naya noon, sabi naya. At hindi ka rin naya papilyan nayon. Tahimik. Masakit. Pero hindi na lumaban si Alina. Pagod na siya. Samantala. Sa mansyon. Hanapin nayo siya, siga ni Adrian sa mga tauhan naya. Kayat san. Nayon na. Sir, wala pa kaming led. I don't care, siga naya. Just find her. Hindi siya mapakali. Hindi siya makachalog. Hindi siya makahinga ng mayos. Para bang may kulang, at hindi naya alam kung paano ayon pupunan. Lumabas ang dalawang araw. Walang balita. Walang Alina. At untayanting, nawawala ang control ni Adrian. Sa apartment. Tahimik si Alina. Hindi siya lumalabas. Hindi siya kumakin ng mayos. Nakapo lang siya sa gilid ng kama, hawak ang maliit niyang bag. Ganito na naman, bulong naya. Mag-isa. Pero nayon, mas masakit. Dahil alam niyang may lugar na pwede niyang balikan. Pero pinalay niyang iwan. Isang gabi. May kumatok sa pinto. Nagulat si Alina. Dahan-dahan siyang lumapit. Si Veronica pa ba? Pagbukas naya ang pinto. Natigilan siya. Alina. Si Adrian. Basang-basa. Pagod. Pero ang mga mata, puno ang hinahanap. Ko. Hindi makapagsalita si Alina. Hindi naya inasahan. Hindi ganito. Hindi nagdalawang isip si Adrian. Agad siyang lumapit, at hinala si Alina sa isang mahigpit na yakap. Don't ever do that again, bulong naya, nanginginig ang boses. Huwag mo akong iwan. Parang tumagil ang mundo. Nanlaki ang mata ni Alina. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Bakit nayo pa ako hinanap, mahina niyang tanong. Dahan-dahang lumayo si Adrian, tinitigan siya diretso sa mata. Because I need you. Tahimik. Malalim. Hindi ko na kayang bumalik sa dati, dagdag naya. Simula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Untayanting tumulo ang luha ni Alina. Pero, si Veronica pa.
Is my past, putol naya. Ikaw, ang present ko. Parang may kumawala sa dibdib en Ulila. Pero sa likiting pinto. Tahimik na nakateo sa Veronica. Narinig naya ang lahat. At sa anang pagkikitayan. Hindi siya ang gumatay. Puno ang galit ang kanyang mga mata. So, pinalay mo siya, bulong naya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang phone. At kung hindi kita makuha. Antay-antay siyang ang gumatay, pero nayon, mas madalim. Wala ring makakakuesyo. Hindi alam nina Adrian at Alina. Na ang pagbabalik nila sa isa-isa. Ay magsasimula ang mas mapanganib na laban. Isang laban na hindi lang puso ang tataman. Kundi pati buhay. Kung gusto mo na ang hindi agad nakapagsalita sa Alina. Nakateo lang siya sa harap ni Adrian, habang ang mga salitang, I need you, ay politulit na yumalinggonga sa kanyang isapan. Parang gusto niyang manawala, pero may bahagi ang puso niya na natatakot pa rin. Dumalik ka na sa akin, dagdag ni Adrian, mas mahina na ang boses, pero mas toto. Napayuko sa Alina. Hindi pa ganun cuddly, sabi niya. Bakit, tanong ni Adrian, may halong ka ba? Dahil hindi lang patayo ang involved dito, sagot niya. May Veronica, may mundo ko, at may katotohanan na hindi ko kayang baguhin. Tahimik. Hindi agad nakasagot sa Adrian. Sa anang pagkikitayan, naramdaman niyang hindi sapat ang gusto niya lang. Hindi kita pinapilit, sabi ni Alina. Pero ayakang majing dahilan in gulo sa buhay niyo. Hindi ka dahilan, sagot agad ni Adrian. Pero ako ang sentro, mahina niyang sabi. Napatingin sa Adrian sa kanya. At dun niya nakita, hindi lang takot, kundi pagod. Pagod na masaktan. Bago pa siya makapagsalita. May biglang bumukas ang pinto. Pareho silang napalingan. Si Veronica. Tahimik. Pero ang oranaya, mas mabigat kaysa dati. So, ito na pala ang sagot, sabi niya, mabagal ang paglalakad papasok. Veronica, magsasalita sana sa Adrian, pero panigilan siya ang tingin nito. Hindi pa ako tapos, sabi niya. Lumapit siya kay Alina. Hindi na siya ang gumatay. At ikaw, malamig niyang sabi, akala mo ba tapos na ang laban? Napatras sa Alina. Ano pang ibig niyo sabihin? Hindi sumagot sa Veronica. Sa halap, inalabas niya ang kanyang phone. At pinindot ang isang video. Panoorin mo, too. Nanlaki ang mata ni Alina. Isang video in kanyang tayahin. Sumisiga, umiyak. At may mga tong nananingil. Utang mo, too. Bayaran mo, siga ang lalaki sa video. Napahawak sa Alina sa bibig niya. Hindi pa, bulong niya. Lumapit sa Veronica. Hindi mo ba alam, sabi niya. Bayan sa utang ang pamilya mo. Pamilya ko, mahina niyang yulit. Ang tayahin mo, ginamit ang pangalan ng namatay mong magulang para umutang, dagdag ni Veronica. At nayon, ikaw ang hinahanap nila. Parang gumuho ang mundo ni Alina. Kaya ka pinalayas, bulong ni Veronica. Para ikaw ang sumulo ang problema. Hindi na makahinga sa Alina. Hindi niya alam. Wala siyang alam. Enough, siga ni Adrian. Anong gusto mong mangyari, Veronica? Tahimik sa Veronica. Tumingin siya kay Adrian, diretso. Simple lang, sagot niya. Iwan mo siya. Nanigas sa Adrian. At tutulungan ko siyang mawala sa problema, dagdag niya habang tumatingin kay Alina. Hindi, agad na sagot ni Adrian. Then watch her fall, malamig na sabi ni Veronica. Napapo sa Alina. Hindi na niya kaya. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Kasalanan ko, bulong niya. Ako ang dahilan kung bakit ko nadadame. Lumapit sa Adrian. Hindi mo kasalanan, too. Pero ako ang hinahanap nila, siga ni Alina, umiyak. At kung hindi ko haharapin, ko ang masasaktan. Tahimik. Masakit. Totu. Dahan-dahang tumayo sa Alina. Pinyanazan niya ang luha niya. At tumingin kay Adrian. Pasensya na pa, sabi niya. Alina, don't. Hayan niyo pa kung ayasin ito, dagdag niya. Nanlaki ang mata ni Adrian. No. Hindi ka pupunta kay San.
Pero en gumatay si Alina, isang malungkot ng jiti. Hindi pa ako tumatakbo, sabi Naya. Nayon lang ako lalaban. Lumapit si Veronica. At sa wakas, may natutunan ka rin, sabi Naya. Pero hindi na siya pinansin ni Alina. Sa halap, tumingin siya kay Adrian. Salamat pa, sa lahat. At hindi pa tapos, sagad ni Adrian, seryoso. Hindi kita hahayang mag-isa. Pero yumaling si Alina. Hindi nayo pakailangang gawin yan. Kailangan ko, sagat Naya. Tahimik. At sa sandaling iyon. Pareho nilang alam. Hindi na nila kayang magawali. Pero sa likiting eksanang iyon. May mas malaking plano si Veronica. Habang pinagmamasdan Naya sila, untay-untay siyang ingumatay. Magaling, bulong Naya. Mas masakit kapag pareho kayong nawalan. Kinabukasan. Isang tawag ang dumating. Kung gusto mong mabuhay ang tayahin mo, pumunta ka sa address na to. Nanigas si Alina. At dun nagsimula. Ang pinakamapanganib na bahagi ng kwento, nanlalamig ang buong katawan ni Alina habang hawak ang phone. Kung gusto mong mabuhay ang tayahin mo, pumunta ka sa address na to. Politulit sa isip Naya ang boses na iyon, malamig, walang emosyon, parang walang pakialam kung mabuhay man o mamatay ang kausap. Hindi ito pwede, bulong Naya, nanginginig ang kame. Anong nangyari, agad na tanong ni Adrian nang makita ang reaksyon Naya. Hindi agad nakasagad si Alina. Pakiramdam Naya, kaya't anong sabihin Naya, may masasaktan. Alina, lumapit si Adrian, hinawakan ang balikat Naya. Sabihin mo sa akin. Dahan-dahan siyang napatingin. At dun, bumigay siya. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik ang buong silid habang pinapakinggan ni Adrian ang lahat, ang tawag, ang banta, ang address. At sa bawat salitang naririnig Naya. Untay-unting nagiging madalim ang ekspresyon Naya. They're using you, malamig niyang sabi. Opo, mahina ang sagad ni Alina. At kasalanan ko pa kung bakit nadame ang tayahin ko. No, agad niyang sagat. Kasalanan nila. Hindi ka nila dapat dinadame. Pero yumaling si Alina. Kung hindi ako pupunta, baka patiyan nila siya. Tahimik. Pareho nilang alam, hindi ito simpleng banta. Hindi ka pupunta dun mag-isa, matigas na sabi ni Adrian. Pero. No, putol Naya. Hindi ako papayag. Sir, mahina niyang sabi. Hindi pa ito tungkol sa akin lang. Buhaying tao ang nakasalali. Exactly, sagat Naya. Kaya hindi kita hahayang isugal ang sarili mo. Nagkatingin sila. Perhong matigas. Perhong may pinoprotektahan. Sa sulaking kwarto. Tahimik na nakikinig si Veronica. At untay-untay, gumatay. Perfect, bulong Naya. Pagalipas ang ilang oras. Isang plano ang nabuo. Hindi man gusto ni Adrian, pero alam niyang hindi Naya mapapigilan si Alina. At hindi rin Naya kayang pabayan ito. Stay close to me, sabi Naya habang nasa loob sila ng sasakyan. Kaya't anong mangyari, huwag kang lalayo. Tumango si Alina. Salamat pa. Pero hindi siya sinagot ni Adrian. Dahil sa loob Naya, galit ang nangingibabaw. Galit sa mga tong gumagamit kay Alina. Galit sa sarili, dahil hindi Naya ito agad na protektahan. Dumating sila sa isang abandonadong gusali sa labas ng lungsod. Madalim. Tahimik. Walang ibang tao. Pero ramdam ang panganib. Dito na yun, mahina niyang sabi. Stay behind me, utos ni Adrian. Dahan-dahan silang pumasok. Bawat hakbang, parang may nagbante. Hanggang sa. Finally. Isang boses mula sa dilim. Lumabas ang ilang lalaki. At sa gitna nila. Ang tayahin ni Alina. Nakatali. Sugatan. Yumiyak. Alina, siganito. Napahakbang si Alina. Taya. Stop, malamig na sabi ng isang lalaki. Isa pang hakbang, at matatapos na siya. Nanigas si Alina. Anong gusto nayo, tanong ni Adrian, diretso. Simple lang, sagading lalaki. Bayaran ang utang. How much, agad niyang tanong. Ngumisay ang lalaki. Hindi pera ang gusto namin. Napakunat ang noo ni Adrian.
Then what? Tumanjan ang lalaki kay Alina. Siya. Parang tumajil ang mundo. Hindi, agad na siga ni Adrian. Pero huli na. Sumama ka sa amin, at palalayan namin siya, sabi ang lalaki kay Alina. Umiyak ang tayahin naya. Huwag. Tumakbo ka. Pero hindi makagala sa Alina. Parang na-freeze siya. Hindi ka pupunta, mahigpit na sabi ni Adrian habang hinahawakan ang kamay naya. Pero dahanahang inalis ni Alina ang kamay naya. Kung ako lang po ang kapalit, sabi naya, umiyak, gagawin ko. Nanlaki ang mata ni Adrian. No. I won't let you. Pero kailangan pa, sagot naya. Hindi ko kayang pabayan siya. Tahimik. Masakit. Biglang. Ang ganda ng eksena. Isang pamilyar na boses. Lahat napalinggan. Mula sa dilim, lumabas si Veronica. Nakasuding item. Kalma. Parang siya ang may control sa lahat. Nanigas si Adrian. Veronica. And gumatay siya. Surprise. Anong ginagawa mo dito, galit na tanong ni Adrian. Tinapos ko lang ang sinimulan ko, sagot naya. Nanlaki ang mata ni Alina. Ko pa, bulong naya. Hindi mo pa rin gets, and gumatay si Veronica. Ako ang may hawaking laro. Parang gumaho ang mundo ni Alina. Bakit, umiyak niyang tanong. Lumapit si Veronica. Dahil kinaha mo ang bagay na sa akin, malamig niyang sagot. Hindi ko pa. Si Adrian, putol naya. Siya ang akin. Tahimik. Mapanganib. Lumapit siya kay Adrian. Pinalaya mo siya, sabi naya. So now, choose again. At tumanjan siya kay Alina. Siya, o ang buhay ang tayahin naya. Nanlaki ang mata ni Adrian. Hindi siya makapaniwala. At kung pareho, tanong naya, galit. And gumatay si Veronica. Then you lose everything. Tahimik ang buong lugar. Lahat nakatingin kay Adrian. Lahat nagahinte. Untayanting napayak si Alina. Please, bulong naya. Pilian nayo pa siya. Pero hindi gumala si Adrian. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. At sa sandaling iyon. Kailangan niyang pumalay. Pag-ibig. O buhay, tahimik. Walang gumagalaw. Ang ulan sa labas ng abandonadong gusali ay tila sumasabay sa bigating sitwasyon. Lahaing mata ay nakatutok kay Adrian, hinihintay ang sagot na kayang magdesisyon kung sino ang mabubuhay, at sino ang mawawala. Choose. Malamig. Walang emosyon. Boses ni Veronica. Nanigas si Adrian. Hindi naya kayang tingnan si Alina. Hindi naya kayang tingnan ang tayahin nito. Sa buong buhay naya, sanay siyang magdesisyon, mabilis, matalino, walang emosyon. Pero nayon. Hindi negosyo ang nakataya. Puso. Buhay. At ang tang mahal naya. Please, umiyak na sabi ni Alina. Huwag nayo na pa kong isipin, iligtas nayo pa siya. Napapikit si Adrian. Stop, mahina niyang sabi. Adrian, muli siyang tinawag ni Veronica. Hindi ako maghihintay magpakailaman. Dahanahang tumanjan si Adrian kay Alina. At sa anang pagkikitayan. Hindi naya itinago ang nararamdaman. Hindi kita kayang mawala. Parang tumajil ang mundo. Nanlaki ang mata ni Alina. Pipa. Hindi ko kayang pilian ang mundo kung wala ka, dagdag naya, diretso sa mata naya. Untayanting pumatak ang luha ni Alina. Then she dies. Diretsahan. Si Veronica. At itnaas ang isa sa mga lalaki ang hawak nitong baril, tutak sa tayahin ni Alina. Hindi, siga ni Alina. Biglang. Enough. Mabigat. Malalim. May autoridad. Isang boses mula sa likod. Lahat napalinggan. At dun. Nakapasak ang ilang armadong tao. Sa gitna nila. Si Don Roberto. Ang lolo ni Adrian. Lolo, bulong ni Adrian. Mabagal siyang naglakad papasak, ang mga mata naya ay nakatutok kay Veronica. Hindi ko akalain, na ikaw ang nasa likod nito, malamig niyang sabi. And gumatay si Veronica, pero may bahid na ang kaba. Matagal ko na kayong kilala, Don Roberto,
sakit naya. Pero mukhang hindi nayo ako kilala ng buo. Drop your weapons, udos ng isa sa mga tauhan ni Don Roberto. Nagkatinjan ang mga lalaki ni Veronica. Hindi sila makagalaw. Napalibutan na sila. Game over, sabi ni Don Roberto. Pero ang gumatay si Veronica. Hindi pa, sagot niya. At bago pa makariakt ang lahat. Hinala niya si Alina, at tinutakan ng baril ang yulo nito. Isa panghakbang, at siya ang anang mawawala. Nagagulo ang lahat. Veronica, siga ni Adrian. Stop, siga niya. Wala nang lalapit. Nanigas si Adrian. Hindi siya makagalaw. Hindi niya kayang isugal ang buhay ni Alina. Alam mo, Adrian, belong ni Veronica malapit sa tenga ni Alina, pero sapat para marinig ang lahaing ito, kasalanan mo. Hindi mo ako pinalay. Hindi mo ako minahal. Pero siya, tuminjan siya kay Alina, puno ang galit ang mata, binigay mo ang lahat. Hindi mo kailangang gawin to, sabi ni Adrian, pilit na kalmado. Let her go. Ako ang gusto mo, DBA. Napanjidi si Veronica. At nayan mo lang sasabihin yan, tanong naya. Too late. Umiyak si Alina. Pero hindi siya sumagot. Hindi siya nagpamiglas. Sa halap, tuminjan siya kay Adrian. At least, bulong naya, alam ko na pa. Napakunat ang noo ni Adrian. Ano yun? Ang gumatay si Alina kayat may luha. Na mahal nayo pa ako. Parang may shumabag sa dibdib ni Adrian. Shut up, siga ni Veronica. Pero huli na. Narinig na naya. Narinig na ang lahat. Let her go, muli niyang sabi, mas matigas na nayan. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nagdadalawang isip. Hindi, sagot ni Veronica. Kung hindi ikaw ang makukuha ko, sisiguraduhin kong wala kong matatira. At untay-untay niyang hinigpitan ang hawak sa baril. Veronica, tama na. Isang boses. Mahina, pero pamilyar. Laha napalingan. Ang tayahin ni Alina. Dahan-dahang nagsasalita. Anak, sabi nito, nanginginig. Hindi ka ganito. Nagulat si Veronica. Tumahimik ka, malamig niyang sagot. Pero hindi tumajil ang matanda. Kilala kita, sabi nito. Ikaw yung batang iniwan, tulad niya. Nanlaki ang mata ni Alina. Pipa. Napatras si Veronica, bahagya. Tumahimik ka sabi, siga niya. Pero may nagbago. May pumasak na emosyon. Galit, sakit, alaala. Hindi ka masama, dagdaging matanda. Nasaktan ka lang. Tahimik. At sa sandaling iyon. Nagalanlangan si Veronica. At iyon ang pagkikitayan. Now, siga ni Don Roberto. Mabilis ang galaw. Isang tauhan ang sumagot. Isang putaking baril ang yumalingongo. Alina, siga ni Adrian. Tahimik. Walang gumalaw. Untay-unting bumagsak ang isang katawan sa side. Hindi agad malinaw kung sino. May dugo. May sigaw. May takot. At dun. Nagtapos ang sandaling magbabago sa lahat tahimik. Parang tumajil ang oras. Ang tunaging ulan sa labas, ang nag-isang marinig habang lahat ay nakatitig sa katawan na bumagsak sa side. Alina, nanginginig ang boses ni Adrian. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Takot siyang makita ang katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Adrian. At dun niya nakita. Si Alina, nakatayo pa rin. Nanlaki ang mata niya. Alina. Agad niya itong hinala palapit sa kanya, hinawakan, sinigurong buhay, ligtas. Nandito pa ako, mahina niyang sabi, nanginginig. Pero. Kung hindi si Alina. Sino. Untay-unting napalingan ang lahat sa side. At dun nila nakita. Si Veronica. Nakahanda sa. May dugo sa balikat niya. Ang baril, nahilag sa gilid. Veronica, belong ni Adrian. Hindi niya inasahan. Hindi ganito. Hindi patapos, pilit niyang sabi, kaya't Harap na huminga. Lumapit si Adrian, puno ang halo-halong emosyon. Bakit mo ginawa, tanong niya. Ang gumatay si Veronica, mahina, pagod, pero may lungkot.
Dahil, ikaw, bulong naya. Tahimik ang lahat. Walang galit. Wala ng laban. Minahal kita, dagdag naya, mahina na ang boses. Pero hindi mo ako nakita. Napapikat si Adrian. Hindi ako sapat, sabi naya. Kaya ginawa kong laban, ang dapat sana, pag-ibig. Untayanting pumatak ang luha ni Ulila. Hindi naya inasahan ito. Hindi naya inakalang sa likading galit, may sakit pala. Puwid pa natin itong ayasin, sabi ni Adrian. Tawagan natin ang ambulansya. Pero yumaling si Veronica. Pagod na ako, bulong naya. Tahimik. Masakit. Totu. Dahan-dahan niyang tiningnan si Ulila. At ikaw, sabi naya. Ingatan mo siya. Nanlaki ang mata ni Ulila. Pipa. Maswert ka, mahina niyang sabi. Hindi ka naya iniwan. At sa huling pagkikitayan. En gumatay siya. Hindi na galit. Hindi na malamig. Kundi, mapayapa. Adrian, huling tawag naya. Lumapit siya. Sorry. At dun. Pumakit si Veronica. Veronica, siga ni Adrian. Pero huli na. Tahimik ang buong lugar. Walang galaw. Walang salita. Lumapas ang ilang minuto. Dumating ang mga pulis. Ambulansya. Dinala ang tayahin ni Ulila sa ospital. At si Veronica. Hindi na umabat. Sa labas ng gusali. Amulan pa rin. Nakatayo si Ulila, tahimik, hawak ang sarili. Lumapit si Adrian. Hindi siya nagsalita. Sa halap. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Ulila. At sa pagkikitayang ito. Hindi na siya bumitaw. Natapos na, mahina niyang sabi. Pero yumaling si Ulila. Hindi pa sagat naya. Napatingin si Adrian. Hindi pa tapos ang sakit, dagdag naya. Pero puwid na patayang magsimula ulit. Tahimik. At sa anang pagkikitayan. May pag-asa. Lumapas ang ilang araw. Sa ospital. Untayanting gumagaling ang tayahin ni Ulila. Nagising ito. At sa anang pagkikitayan. Humingi ing tawad. Patawad, sa lahat, yumiyak nitong sabi. Tahimik si Ulila. Masakit ang alaala. Pero sa huli. Pinalay niyang magpatawad. Sa labas ng ospital. Nakapo si Adrian at Ulila sa isang bench. Tahimik. Pero hindi na mabigat. Puwid ko bang itanong, sabi ni Adrian. Tungkol saan pa. Bablik ka pa ba sa akin. Diretso. Walang takot. Napatingin si Ulila sa kanya. At sa pagkikitayang ito. Hindi na siya umiwas. Hindi ko naman pa ko iniwan, sagat naya. Tinilak ko lang ang sarili ko paleo. Then come back, sabi ni Adrian. Tahimik. Sandaling katahimikan. En gumatay si Ulila. Isang simpleng jiti. Pero puno ng kahulugan. At kung hindi na pa ako umalis ulit. En gumatay si Adrian. Hindi na kita hahayang umalis. At sa sandaling iyon. Hindi pa man tapos ang kwento. Alam nilang pareho. Hindi na sila bablik sa dati. Pero sa isang sulaking lungsod. May isang lalaking nakatingin sa larawan ni Veronica. Mahigpit ang hawak niya dito. Puno ng galit ang kanyang mata. Hindi pa ito tapos, bulong niya. At magbabayad sila. Hindi alam nina Adrian at Ulila. Na may panabagong panganib na paparating. Mas tahimik. Mas mapanganib. At mas personal, lumapas ang ilang araw matapos ang incident. Tahimik na muli ang mansyon, pero hindi na ito kachalating dati. May bakas na ang sakit. May alaala na hindi madaling burahin. Sa lobing kwarto. Nakatayo si Adrian sa harap ng bintana. Nakatanaw sa malayo. Hindi siya makachalog nitong mga nakarang gabi. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa konsensya. Kung mas maga ko siyang pinigilan, bulong niya sa sarili. Alam niyang mali si Veronica. Pero alam din niyang. Minsan, najing bahagi siya kung bakit nasira ito. Hindi mo kasalanan. Isang malaming na boses. Napalinggan siya. Si Ulila. Nakatayo sa may pinchuan. Tahimik,
pero matatag. Hindi ko pa sinasadyang makinig, dagdag naya. Pero, hindi nayo pa dapat sisihin ang sarili nayo. And gumatay si Adrian, isang pilit non jiti. Madaling sabihin, yen, sagat naya. Pero toto pa, sabi ni Alina. Lahat tayo, may decision. Lumapit siya. At pinalay nayo po ang tama. Tahimik. At sa pagkikitang iyon. Parang guman kayat papaano ang pakiramdam ni Adrian. Kamusta na ang tayahin mo, tanong naya. Mas okay na pa, sagat ni Alina. At, gusto na pa niyang magbago. Tumango si Adrian. That's good. Pero bago pa sila makapagpatuloy. May kumatak sa pinto. Sir, sabi ng assistant. May bisita pa kayo. Sinong bisita? Hindi pinagpakilala, pero sabi naya, importante raw. Sa sala. Isang lalaki ang nakatayo. Naka-item. Matangkad. Tahimik, pero ramdam ang bigating presensya. Pagpasak ni Adrian. Agad itong nagsalita. Matagal na kitang hinahanap. Malamig ang boses. Parang may dawang bagyo. Sino ka, diretso niyang tanong. Dahan-dahang ang gumatay ang lalaki. Hindi mo na kailangang tanungin, sagat naya. Alam mo kung bakit ako nandito. Napansin ni Alina ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Nanigas ito. Parang may kinikilalang alaala. Marco. Mahina, pero malino. And gumatay ang lalaki. At sa wakas, nalala mo rin. Sino pa siya, bulong ni Alina. Hindi agad sumagot si Adrian. Pero ang katahimikan naya. Sapat na para magbigay ang babla. Kuya ako ni Veronica. Parang may malamig na hangin na duman. Nanlaki ang mata ni Alina. At nandito ako, dagdag ni Marco, para sinjalin ang utang ninyo. Wala kaming utang seo, matigas na sagat ni Adrian. Ngumisay si Marco. Talaga, sabi naya. Patay ang kapatid ko. Tahimik. Mabigat. Hindi namin ginusto yan, sagat ni Adrian. Pero nangyari, putol ni Marco. Lumapit siya. Bawat hakbang, may dalang galit. Alam mo ba kung anong ginawa naya para siyo, tanong naya. Hindi sumagot si Adrian. Sinira naya ang sarili naya, dagdag ni Marco. Dahil siyo. Tahimik. Walang depensa. At nayan, tumingin siya kay Alina. Ikaw ang kapalit. Nanlaki ang mata ni Alina. Pipa. Hindi, agad na sagat ni Adrian, tumayo sa harap naya. Hindi siya kasali dito. Lahaing mahal mo, malamig na sabi ni Marco, kasali. Biglang may inalabas si Marco na maliit na device. Pinindot niya ito. At sa TV. Lumabas ang video. Isang Bobby. Nakatali. Sumisigaw. Hindi, bulong ni Alina. Taya. Hindi patapos ang laro, sabi ni Marco. At nayan, ako ang may hawaking rules. Lumapit siya. At hindi ako tulad ni Veronica. Tahimik. Mas mapanganib. Hindi ako naglalaro. Tahimik ang buong sala. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Kung gusto mong mabuhay siya, sabi ni Marco, nakatingin kay Adrian. Lumayo ka kay Alina. Parang tumajol ang mundo. At kung hindi. Tanong ni Adrian. And gumatay si Marco. Isang jiting walang awa. Isang mawawala ang lahaing mahal mo. Tahimik. Mabigat. At mas mapanganib kaysa dati. Hindi na ito simpleng labaning pag-ibig. Ito ay labaning paghihiganti. At sa pagkikitang ito. Walang kasiguraduan kung sino ang mananalo, hindi agad nakapagsalita si Adrian. Ang mga salitang binatawan ni Marco ay parang mabibigat na tanikala na bumulat sa buong mansyon. Walang hangin. Walang galaw. Tanjing tibak ang puso ni Alina ang naririnig niya, mabilis, puno ang takot. Hindi ka seryoso, mahina pero matigas na sabi ni Adrian. And gumatay si Marco. Sabukan mo akong sawayan, sagat niya. At makikita mo kung gano ako kaseryoso. Sa screen. Patuloy ang video ang tayahin ni Alina. Umiyak. Nakapiring. Halatang nasasaktan. Taya, bulong ni Alina, nanginginig ang boses.
Parang muli na namang gumuho ang mundo naya. Please, huwag nayo na pasiyang saktan, pakiusap naya, lumapit kay Marco. Hindi ikaw ang kausap ko, malamig na sagad ni Marco. Diretso siyang tumingin kay Adrian. Siya. Lumapit si Adrian. Tahimik. Pero ang mga mata naya, nagalap. Bitawan mo siya, sabi naya. Ako ang gusto mo, dba. Ngumisay si Marco. Hindi sapat ang sarili mo, sagat naya. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ng kapatid ko. Tahimik. Antay-antay kong mawawalan. Hindi ko siya iwan. Diretso. Walang pag-alinlangan. Nanlaki ang mata ni Alina. Adrian, bulong naya. Napatawa si Marco, isang tavang walang saya. Expected, sabi naya. Kaya naganda ako. Bigla niyang pinindot muli ang device. Nag-iba ang video. Nayon. Mas malinaw na ang sitwasyon. Isang lalaking may hawak na kutsilyo, nakatayo sa likading tayahin ni Alina. Stop, siga ni Alina. Isang yudos ko lang, sabi ni Marco, at matatapos na siya. Tahimik. Mabigat. Nakatingin si Adrian sa screen, pero ang kamay naya, mahigpit na hawak ang kay Alina. Please, umiyak na sabi ni Alina. Hayan nayo pa kong sumama sa kanya. Hindi, agad na sagad ni Adrian. Pero siya ang kapalit, siga ni Alina. Kung ako lang po ang kailangan. Hindi kita ibibigay, putol ni Adrian. Tahimik. At sa sandaling iyon. Nagbangan ang dalawang decision. Pagmamahal. At sakripisyo. Kung hindi siya, sabi ni Marco, dahan-dahan. Then prove it. Napatingin si Adrian. Paano? And gumatay si Marco. At last, the right question. Lumapit siya, halos magatapat na sila. Pakikasalan mo ako, sa negosyo. Nagulahan si Adrian. Anoing ibig mong sabihin? Isang merger, sagad ni Marco. Ibibigay mo sa akin ang kalahati ng kampanya mo. Nanlaki ang mata ng luha. At kapalit, tanong ni Adrian. Buhay naya, sagad ni Marco, tumingin sa screen. Tahimik. Halos hindi makahinga si Alina. Hindi papwid, bulong naya. Sir, mawawala sa inyo ang luha. Pero hindi agad sumagot si Adrian. Nakatingin lang siya kay Alina. At sa sandaling iyon. Wala siyang nakatang kampanya. Walang pera. Walang mundo. Kundi siya lang. Okay. Parang pumatak ang mundo. Pipa, gulat na sabi ni Alina. Pumapayag ako, dagdag ni Adrian, walang pag-alinlangan. Hindi, umiyak na siga ni Alina. Hindi nayo pakailangang gawin yan. Lumapit si Adrian sa kanya. Hinawakan ang mukha naya. Worth it ka, mahina niyang sabi. Tuluyang bumigay si Alina. Ang bilis mong magdesisyon, sabi ni Marco, medyo nagulat. Dahil malana ang kapalit, sagad ni Adrian. Tahimik. Sandaling katahimikan. At kung lokahin mo ako, tanong ni Adrian. And gumatay si Marco. Then moalan kaing luha. Already happening, sagad ni Adrian. Hindi na nakapagsalita si Marco sandali. Parang hindi naya inasahan ang tapang na iyon. Fine, sabi naya. May 24th hours ka para ihanda ang kontrata. At tumingin siya kay Alina. Hanggang dun, buhay pa siya. Pinyata ang video. Tahimik. Pagalis ni Marco. Parang bumagsak ang buong mundo. Bakit nayo ginawa, yan, umiyak na sabi ni Alina. Dahan-dahan gumatay si Adrian. Dahil hindi ko kayang ulitin ang nakaraan, sagat naya. Anong ibig nayo sabihin? Daddy, pinalay ko ang tama para sa negosyo, sabi naya. At nawalan ako ang tang mahalaga. Tahimik. Nayan, dagdag naya, ikaw ang papilyan ko. Hindi na napigilan ni Alina. Yumakap siya. Mahigpit. Parang ayaw na niyang bumato. Pero sa likading lahaing ito. May mas malalim na plano si Marco. Sa isang madalim na kwarto. Nakatingin siya sa screen. At antay-antay, and gumatay. Hindi mo pa rin naintindihan, Adrian. Pinindot naya ang isang button. At sa ibang screen. Lumabas ang isa pang video.
Isang lihim. Isang katotohanan. Na kayang surain. Hindi lang ang negosyo. Kundi ang pagateo ni Ulila, lumapit ang ilang oras. Pero walang katahimikan sa lobing mansyon. Hindi makachalog si Ulila. Hindi rin si Adrian. Pareho silang gising, pero magaiba ang inisip. Sa lobing kwarto ni Ulila. Nakapo siya sa gilid ng kama, yakap ang sarili. Hindi patama, bulong niya. Hindi patama na kayo ang mawawalan ng lahat dahil sa akin. Politulit sa isip niya ang decision ni Adrian. Isang decision na kayang surain ang buhay nito. At alam niyang. Hindi niya kayang tanggapin iyon. Samantala. Sa study room. Tahimik na nakapo si Adrian, hawak ang kontrata na ipapasa niya kinabukasan. Isang permalang. At mawawala ang kalahati ang pinagirapan niya. Pero hindi siya nagdadalawang isip. Worth it ka, mahina niyang yulit. Pero hindi niya alam. Na sa mismong oras na iyon. May binabalak si Marco. Sa isang madalim na kwarto. Nakaharap si Marco sa malaking screen. May pinapanood siyang video. Lamang footage. Isang batang babi. Umiyak. Nakapo sa labas ng isang bahay. Pinalayas. Ulila, bulong niya. And gumatay siya. Hindi ka lang basta Ulila. Pinindot niya ang isa pang file. Isang dokumento. Birth record. At dun. Lumabas ang pangalan. Hindi ka anak ng maharap. Untay-untay siyang and gumatay. Mas madalim. Mas mapanganib. Isa kang nawalang tagapagmana. Kinabukasan. Dumating ang araw ng kasunduan. Tahimik ang buong mansyon. Lahat ay handa. Pero walang may gusto sa mangyari. Sir, sabi ng assistant. Nandito na pa sila. Sa sala. Nakapo si Marco. Kalma. Parang siya ang may hawaking lahat. Pagpasak ni Adrian. Diretso siyang tumingin dito. Nadala mo, tanong ni Marco. Hindi sumagot si Adrian. Sa halap. Iniabot niya ang folder. Binuksan ito ni Marco. And gumatay. Good, sabi niya. Mukhang marangyang kong tumipad. Pero bago pa matapos ang sandali. Stop. Isang sigaw. Lahat napalingan. Si Ulila. Hindi kayo papapayagan to, sabi niya, humihingal. Ulila, stop, sabi ni Adrian. Pero yumaling siya. Hindi patama, dagdag niya. Hindi niyo pakailangang isakripisyo ang lahat para sa akin. Tahimik. And gumatay si Marco. Ano na yan, tanong niya. Gusto mong mamatay ang tayahin mo. Nanlaki ang mata ni Ulila. Pero hindi siya umatras. Hindi pa, sabi niya. Pero hindi rin patama ang ginagawa niyo. Lumapit siya. Diretso kay Marco. Kung ako po ang gusto niyo. Nanigas si Adrian. Ako na lang pa. Ano, siga ni Adrian. Pero hindi siya pinansin ni Ulila. Pakawalan niyo sila, sabi niya. At sasama ako sa inyo. Tahimik. And gumatay si Marco. Sa wakas, bulong niya. Pero bago pa siya makasagot. Ingat ka sa hinihingi mo. Tumajil ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Marco. At tumingin kay Ulila. Hindi nagalit. Kundi parang may alam. Sigurado ka ba, na alam mo kung sino ka, tanong niya. Nagulahan si Ulila. Pipa. And gumatay si Marco. At inalabas ang isang dokumento. Hanahan na para malaman mo ang toto. Ibinato niya ito sa harap ni Ulila. Dahan-dahan niya itong kinaha. Binuksan. At dun. Nanlaki ang mata niya. Hindi pa, hindi ito toto. Lumapit si Adrian. Kano, yen. Hindi makapagsalita si Ulila. Birth record mo, sagad ni Marco. Tahimik. Hindi ka anak ng mga tong akala mo'y magalang mo. Parang gumuho ang mundo. Isa kong nawalang tagapagmana ang pinakamaliking kampanya na karibal namin. Nanlaki ang mata ni Adrian. At ang tayahin mo, ang gumatay si Marco. Isa lang siyang tong binayaran para itago ka. Hindi makahinga si Ulila. Lahat ang paghihirap mo, dagdag ni Marco, hindi aksidente.
Tahimik. Planadu. Napatras si Alina. Hindi pa, yumiyak niyang sabi. Ginamit ka, dagdag ni Marco. At nayon, oras na para bumalik ka sa tunay mong mundo. Tahimik. Hindi ako naniniwala, bulong ni Alina. Lumapit si Adrian. Hinawakan siya. Hindi mahalaga kung sino ka, sabi niya. Ikaw pa rin si Alina. Pero yumaling si Marco. Mali ka, sabi niya. Dahil ang pagiging siya. Tumajil siya sandali. Ang susi para surain ka. Tahimik. Mas malalim. Mas mapanganib. Dahil nayon. Hindi na lang ito labaning pag-ibig. Ito ay labaning pagkakakilanlan. At ang katotohanan. Ay mas masakit kaysa kasinungalingan, tahimik. Walang gumagalaw. Ang dokumentong hawak ni Alina ay parang mabigat na bato na untayanting dumudarag sa kanya. Hindi ito totu, politulit niyang bulong, nanginginig ang kame. Pero malinaw ang nakasalat. Pangalan. Petsa. At isang apelyadong hindi niya kailaman narinig, pero nayon ay parang biglang may bigat. Tinago ka sa mundo na hindi mo dapat kinalakian, malamig na sabi ni Marco. Dahil may mga tong gustong maala ka. Napatingin si Adrian kay Marco. Sino ang gumawa nayan, tanong niya. En gumatay si Marco. Tanungin mo ang lolo mo. Nanlaki ang mata ni Adrian. Lolo. Dahanahang napalingan ang luha kay Don Roberto, natahimik lang sa gilid. Hindi siya nagsasalita. Pero ang katahimikan niya. Sapat na sagot. Hindi, bulong ni Adrian. Hindi mo pwedeng sabihin na. Ginawa ko, putol ni Don Roberto. Parang shumabag ang mundo. Nanlaki ang mata ni Alina. Ko pa, nanginginig niyang tanong. Dahanahang tumingin si Don Roberto sa kanya. At hindi ako nagsisisay, sagot niya. Tahimik. Masakit. Pinoprotektahan kita, dagdag niya. Kung nalaman ang mga kalaban namin na ikaw ang tagapagmana, matagal ka ng patay. Pero pinabayan niyo pa kung magarap, yumiyak na sabi ni Alina. Tahimik si Don Roberto. At sa anang pagkakatain. Wala siyang masago. Hindi proteksyon yan, dagdag ni Alina. Pagpapabaya yan. Napayuko si Adrian. Hindi niya alam kung saan lulugar. Sa lolo niya. Okay Alina. Enough drama, malamig na sabi ni Marco. Lumapit siya. At nayon, oras na para bumalik ka sa dapat mong lugar. Hindi siya pupunta kayat saan, agad na sagad ni Adrian. En gumatay si Marco. Wala kong karapatan pumalay para sa kanya, sabi niya. Hindi mo na alam kung sino talaga siya. Tahimik. Sabihin mo sa kanya, dagdag ni Marco. Nanigas si Adrian. Sabihin mo kung sino ang tunay na pamilya niya. Tahimik. Mas mabigat. Adrian, mahina niyang sabi. Hindi siya makatingin. At kung hindi mo sasabihin, en gumatay si Marco, ako ang magsasabi. Lumapit siya kay Alina. Sa TV. Lumabas ang breaking news. Nawalang tagapagmana ng Davera Group, natagpuan na. May larawan. Ni Alina. Nanlaki ang mata ng luha. Hindi, bulong ni Adrian. Too late, sabi ni Marco. Nayon, en gumatay siya. Alam na ang buong mundo kung sino ka. Tahimik. At sa sandaling iyon. Nagsimula ang isang digman na hindi na kayang pigilan. Si Alina. Ay hindi na yulala. Isa na siyang target, tahimik ang buong mansyon, pero sa labas, parang sumasabag na ang mundo. Ang balita tungkol kay Alina ay kumulat na. Mga TV News. Social media. Websites. Isang nawalang tagapagmana na biglang lumitaw. At nayon. Target na ang luha. Sa lubing sala. Hindi gumagalaw si Alina. Parang hindi na naya alam kung sino siya. Davera, mahina niyang bulong. Ako ba talaga yan. Nanlaki ang mata niya, nanginginig ang mga kame. Hindi ko na palam kung ano ang totu. Lumapit si Adrian. Hindi siya nagdalawang isip. Hinawakan niya ang kame ni Alina. Makinig ka sa akin, seryoso niyang sabi. Ikaw pa rin si Alina.
Hindi ang apelido ang magdedefine tahimik. Pero sa likod nila. Si Marco ay nakangiti lang. Ang galing, bulong naya. Najijing mas interesante. Wala ka nang magagawa, sabi ni Don Roberto K. Marco. En gumatay si Marco. Sigurado ka. Biglang nagring ang phone ni Adrian. Isang assistant. Sir, may mga armadong tao pa sa labas ng mansyon. Nanlaki ang mata ni Adrian. Marco, malamig niyang sabi. En gumatay si Marco. Hindi lang ako ang may galit. Biglang shumabog ang ilaw sa labas. May mga sasakyang dumating. Mga kalalakihan na nakaitem. Handang lumaban. Protectalina, siga ni Adrian. Agad gumala ang security. Pero sa Ulila. Nachalala lang. Kasalanan ko paito, bulong naya. Kung wala ako, wala sana ito. Stop it, mahigpit na sabi ni Adrian. Hindi mo kasalanan ang kasakiman ng iba. Sa gitna ng kaguluhan. Biglang tumanjan si Marco kay Ulila. At ikaw, sabi naya, handa ka na ba malaman ang buong katotohanan. Nanlaki ang mata naya. Ano pa pa. En gumatay si Marco. At ang tunay mong ama, buhay pa. Parang tumajil ang mundo. Hindi, bulong ni Ulila. Sabi niyo pa, patay na siya. Sinabi lang yan para itago ka, sagad ni Marco. Pero ang toto. Lumapit siya. Nasa loob siya ng digmang ito. Nanigas si Adrian. Anong ibig mong sabihin? En gumatay si Marco. At siya ang dahilan kung bakit magtatapos ang lahat na yan. Biglang may putaking baril sa labas. Sigawan. Gulo. Alina, siga ni Adrian. Hinala niya siya paleo. Wala kang tatakbuhan, sabi ni Marco habang palas na. Dahil ang pamilya mo. Ang simula ang lahaing sakit na ito. At umali siya. Tahimik. Naiwan sina Adrian at Alina sa gitna ng kaguluhan. Hindi ko na alam kung sino ako, umiyak sa Alina. Hinawakan siya ni Adrian sa magkabilang balikat. At hindi mo kailangan malaman agad, sabi niya. Basta alam mo, hindi ka mag-isa. Napatinjan si Alina sa kanya. Bakit niyo pa ako hindi anayawan, tanong niya. Tahimik si Adrian. At sa anang pagkikitayan. Walang negosyo, walang laban. Dahil mahal kita, diretsong sagat niya. Parang tumajil ang mundo. Umiyak si Alina. Pero nayon. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa toto. Yumakap siya. Mahigpit. Parang ayaw na niyang bumito. Sa labas. Patuloy ang kaguluhan. Pero sa gitna ng lahat. May isang bagay na malino. Hindi na ito kwento ng isang Ulila. Hindi na ito kwento ng isang prinsip. Ito ay kwento ng dalawang tong nasira ng mundo. Pero pinaling bumuo muli ang sarili nila sa isa't isa. At sa malayo. Nakatinjan si Marco. Tahimik. Hindi pa tapos, bulong niya. Pero sa pagkikitayang ito. Hindi natakot ang nasa mukha nina Adrian at Alina. Kundi lakas. At pag-ibig na handang lumaban sa kahit ano.